नितीन महामुनी आपला केमिस्ट्री टीचर इयत्ता 12वीच्या नवीन अभ्यासक्रमावर आधारित अल्डिहाइड्स, कीटोन्स अँड कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स या चॅप्टरचे व्हिडिओ लेक्चर आपल्यासाठी घेऊन येत आहे. या चॅप्टरचे व्हिडिओ लेक्चर तुम्हाला पाहायचे असतील तर नितीन महामुनी या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. आज आपण अल्डिहाइड्स, कीटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड या चॅप्टर आपण सुरुवात करत आहोत. त्या चॅप्टरमध्ये पहिला पॉईंट आहे कार्बोनिल कंपाऊंड्स. कार्बोनिल कंपाऊंड्स मीन्स the organic compound containing carbonyl group. Carbonyl means C double bond O. This group is called as a carbonyl group, and those organic compound having this carbonyl group, they are called carbonyl compounds. For example, aldehydes, ketones, carboxylic acid, ester, amide, acid anhydride, acid chloride, these compound containing this carbonyl group. In carbonyl group, the carbonyl carbon they having partial positive charge and carbonyl oxygen they having partial negative charge. So this C double bond O or carbonyl group, it is a polar group because the formation of two poles, positive pole and negative pole. आपल्या सिलेबसमध्ये आपण पाहणार आहोत अल्डिहाइड्स. अल्डिहाइड मीन्स द कार्बोनिल ग्रुप इज अटॅच्ड टू वन हायड्रोजन ॲटम and one alkyl or aryl group is called aldehydes. म्हणजे हा जो कार्बोनिल ग्रुप आहे, कार्बोनिल कार्बनला एका बाजूला हायड्रोजन ॲटम आणि एका बाजूला अल्काइल किंवा अराइल ग्रुप असेल तर अशा ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला म्हणायचं अल्डिहाइड. द CHO ग्रुप इज कॉल्ड फॉर्मिल और अल्डिहाइडिक ग्रुप. द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस अल्डिहाइड इज CHO group. Means this carbon atom, one hydrogen atom and this oxygen atom, they are called CHO group. Means carbonyl group attached to hydrogen atom, they are called formyl or aldehydic group. In ketone, the carbonyl group is attached to two same or different alkyl or aryl groups. आता इथे कार्बोनिल ग्रुपच्या दोन्ही बाजूला जर दोन अल्काइल ग्रुप ते सेम असतील किंवा डिफरंट असतील त्या कंपाऊंडला म्हणायचं कीटोन्स. The C double bond O is called as a oxo group or carbonyl group. So in ketone, the C double bond O, they are called oxo group or carbonyl, or they are also called as ketonic group. So these are the aldehydes and ketones. The next point, classification of aldehydes, ketones and carboxylic acid. त्यामध्ये फर्स्ट आपण पाहणार आहोत क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स. These aldehydes, they are classified into two types, aliphatic aldehydes and aromatic aldehydes. So in aliphatic aldehydes, the CHO group means aldehydic group is attached to sp3 hybridized carbon atom, that is the saturated carbon atom is called as the aliphatic aldehydes. For example, इथे जर acetaldehyde हा जनरल फॉर्म्युला आहे अल्डिहाइडचा R C डबल बॉन्ड OH. अल्डिहाइड जर अल्डिहाइडमध्ये जर R ग्रुपची व्हॅल्यू जर आपण H घेतली, हायड्रोजन ॲटम घेतली तर दे आर कॉल्ड फॉर्मल्डिहाइड. सो HC डबल बॉन्ड OH फॉर्मल्डिहाइड. Rची व्हॅल्यू जर CH3 असेल तर दे आर कॉल्ड ॲसिटाल्डिहाइड. सो फॉर्म्युला CH3C डबल बॉन्ड OH. दे आर ऑल्सो राईट ॲज अ CH3CHO. The next CH3, CH2, C double bond OH, propione aldehyde. So these are the examples of aliphatic aldehydes. The next aromatic aldehydes means the CHO group is directly attached to an aromatic ring and the parent aromatic ring is a benzene. So this CHO group is attached to benzene ring, they are called benzaldehyde. This CHO group attached to benzene ring and at ortho position they having OH group or hydroxyl group, they are called salicylaldehyde. And number 3, this CHO group is directly attached to aromatic ring and with respect to the CHO group the NO2 group at para position, so they are called para nitrobenzaldehyde. So these are the aromatic aldehyde. So this is the classification of aldehyde, aliphatic and aromatic aldehydes. The next classification of ketone, they are further classified into two types, aliphatic ketone and aromatic ketone. In aliphatic ketone,
the carbonyl group means C double bond O is attached to two same or different alkyl groups are called aliphatic ketone. So general formula of aliphatic ketone is RC double bond O R dash. So these two alkyl groups they are having same or different. This aliphatic ketone they are further classified into two types, simple or symmetrical ketone. This classification is same as a ether. When identical alkyl group is attached to carbonyl group is called simple ketone. For example, CH3C double bond O CH3. Name of this compound dimethyl ketone and the general name acetone. The second example C2H5C double bond O C2H5. So they are called diethyl ketone. These are the examples of symmetrical or simple ketone. In mixed or unsymmetrical ketone, the different alkyl group is attached to carbonyl group is called as a mixed ether. For example, this C2H5C double bond OCH3. So the two different alkyl groups attached to this carbonyl group, and name of this unsymmetrical ketone according to alphabetical order. So first write the name of ethyl, then methyl, then write the word ketone. Second example C2H5C double bond O CH2 CH2 CH3. So this is the N propyl group and this is the ethyl group. So alphabetical ethyl group is first. So ethyl N propyl ketone. So this is the aliphatic ketone. The next aromatic ketone, the aromatic compound in which the carbonyl group is attached to either two aryl or one alkyl and one alkyl group are called aromatic ketone. So in first example, two phenyl group attached to this carbonyl group, so they are called diphenyl ketone, or they are also called as benzophenone. And in second example, one is aryl group and second is alkyl group. So phenyl C double bond O CH3, they are called as a acetophenone and its name methyl phenyl ketone. So these aldehydes and ketones, these compounds they are used as a essence or flavoring agents. For example, this benzaldehyde, it is a bitter almond flavor. This phenylene means CHO group, aldehyde group, alcoholic group and etheric alkoxy group. They are called phenylene and it is used as a vanilla flavor. So cinnamaldehyde, this benzene ring CH double bond CHCHO, cinnamon flavor and camphor. So these having the carbonyl compounds. The next classification of carboxylic acid, they are further classified as a two types. First, aliphatic carboxylic acid. So organic compound in which the carboxylic group is attached to an alkyl group is called as a aliphatic carboxylic acid. They are also called as a fatty acids. Except formic acid in which COOH group is not attached to an alkyl group. CH3COOH, they are called acetic acid. CH3CH2COOH, propionic acid. फक्त फॉर्मिक ॲसिड असेल तर अल्काईलची व्हॅल्यू किंवा अल्काईल ग्रुप आपण काय घेतो तर एच त्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करत असतो. दिस ॲलिफॅटिक कार्बोक्सिलिक ॲसिड दे आर फर्दर क्लासिफाईड ॲज अ मोनो डाय ट्राय कार्बोक्सिलिक ॲसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेझेंट इन देअर मॉलिक्यूल. फॉर एक्झाम्पल CH3CH2COOH, propionic acid. It is the example of monocarboxylic acid because they are having only one COOH group. Second example, COOH single bond COOH. They are having two carboxylic group. They are called oxalic acid or dicarboxylic acid. Third example, CH2COOH, COH, COOH, CH2COH. They are called citric acid and it is the example of tricarboxylic acid. The next, aromatic carboxylic acid, the compound in which one or more carboxylic acid are
directly attached to aromatic ring are called aromatic carboxylic acid. जसं फिनॉलमध्ये आपण पाहिलं OH ग्रुप हा डायरेक्टली त्या ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच आहे, तसंच इथे सुद्धा तो COH ग्रुप हा डायरेक्टली ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच असेल. जर बेन्झिनला COH ग्रुप अटॅच असेल दे आर कॉल्ड बेन्झोइक ॲसिड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ बेन्झिन कार्बोक्सिलिक ॲसिड. सेकंड एक्झाम्पल, फर्स्ट अँड सेकंड पोझिशनला जर COH ग्रुप अटॅच असेल तर दे आर कॉल्ड ॲज अ थॅलिक ॲसिड. OC डबल बॉन्ड OCH3 अँड COOH. इथे कोणता ग्रुप आहे? हा ॲसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आहे. आणि इथे कोणता ग्रुप आहे? तो ईस्टर ग्रुप आहे. दे आर कॉल्ड ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड आणि कॉमनली दे आर कॉल्ड ॲस्प्रिन. द नेक्स्ट टाईप, साईड चेन ॲरोमॅटिक ॲसिड. द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन साईड चेन ऑफ ॲरोमॅटिक रिंग. म्हणजे COOH ग्रुप हा डायरेक्टली ॲरोमॅटिक रिंगला अटॅच न होता त्या ॲरोमॅटिक रिंगवरती असताना जो साईड चेन आहे त्या साईड चेनवरती तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप असेल. दे आर कॉल्ड फिनाईल ॲसिटिक ॲसिड. ॲसिटिक ॲसिडचा फॉर्म्युला काय आपला? CH3COH. CH3 मधला एक हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह केला आणि आपण फिनाईल ग्रुप अटॅच केला. हेन्स दे आर कॉल्ड फिनाईल ॲसिटिक ॲसिड. दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्युटेड इन नेचर लाईक प्लांट्स अँड ॲनिमल्स. लॅक्टिक ॲसिड इन कर्ड, सायट्रिक ॲसिड इन लेमन, ॲसिटिक ॲसिड इन व्हिनेगर. These are the natural carboxylic acid. They are present in plants and animals.